आज फिर से कुछ नया लाने के लिए जा रहे हैं। वीडियो ऐसे हमने बनाया नहीं, तो जो भी बनाएंगे हम दिखाएंगे आपको कुछ नया, स्मॉल थिंग बट यस नया। এটা ভিডিও অন কৰিছো মই ইমানদৰি কৰাই নাছিল বুৰবক দিছনাকে ক উলিয়া মাইনক্ৰাফ্ট চাও হেল্ল এক্সাম কেটা বাৰ ৰিচাৰ্ড ডেট দিয়া নাই फिर मैं निकल चला मार्केटिंग पे। सॉरी नो मार्केटिंग, आज नो मार्केटिंग गाइस। हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए। जो दो जगह पर डिनर का इनविटेशन है, तो दोनों जगह पर मैं जाने के लिए कोशिश करूँगा। पहला जगह है मेरा ऑफिशियल डिनर है एंड सेकंड मेरे दोस्त के रूम में। सो 2 डिनर्स टूल टुगेदर। सो चलते गाइस, चलो हमारे साथ करने चलते। सबसे फालतू काम है वेट करना, यू नो यू कैन नॉट वेट फॉर समवन। मीटिंग में जाएगा, निकल जाएंगे गाड़ी उन्हें रख के मीटिंग में चल Really not expecting this. I'm so overwhelmed, I should say. Thank you. And this is the center of one of his bag where we will be working. We are tagging track muffler है. And this is where you are standing. ये इस जगह से right around. हम लोग what we call gale. So this is called right around. This is gale. This is happening. लेकिन वो खुद पहन के नहीं आया। She should have this one. Work together. Hey so friends, মোৰ লগৰে আজি গাহৰি বনাইছে। এই সব আমাৰ কুক দেখা পাইছে, এইটো বইল গাহৰি উইথ লাই পাতা। আজি মোৰ দুটা ডিনাৰ দেই, 2 নম্বৰ ডিনাৰ কৰিব। এয়া ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল। ও মাই গোন্ধটো মজা লাগিছে। কোনে কোনে খাব প্লিজ হাত দাঙক। কোনে কোনে খাব? ও মাই গড সঁচাকৈ ভাই টেষ্টি লাগিছে। খৰিচা দিছ? Assam tea. This is very peculiar from Myanmar. Okay. So if you see this, the whole stone is standing over a stone, and this never get filled. This is the famous bamboo from. You can see this bamboo from zero. It was Assam tea. Assam. This is Holu Gibbon. Then Krishna Guru, Nabha, and then Hornbill. This is Kariga Khaliga National Park. This is Majuli. This is Karingghor. This is One horn rhino, Bihu. Then the river dolphin in Brahmaputra, Kamakya, Majuli, Ronghor. This is all our favorite. This is Myanmar. You got it from Myanmar? Yeah, right. And This is the Kain tribe from Myanmar. So it's very peculiar. You can see they put the chains. I heard about it. You'll find their necks are very high. This one about it. So this one. This is the top of the world. Okay, that means Mount Everest. Finally, guys, ready. You can see pork, rice. Yeah. Ready? Bye. Bye, sir. Bye. Deepak, bye. Jao de. In today's video, I got a camera from my friend, and just I'm gonna show you. Thing. It's here. It's the beast. You can see. Nikon D5500. So guys, I'll use this camera and I got a lens 70-300 mm
the lens is 18 to 150. So thanks guys, thank you. Goodbye everybody. See you again tomorrow.